Do you think they allow the camera inside? Oh no, we haven't. Oh no, we. Good morning and assalamu alaikum to all. First of all, we acknowledge the traditional owners of this land. We are standing and we pay our respect to their elders, past and present. My name is Dilzat Daimin. On behalf of the Uyghur people who are unable to make their voices heard, I express my sincere appreciation to everyone, every single one joining us here today. Especially I thanks Chinese concentration camp survivors, Mr. Ömer Ali, Mrs. Kalbinur Sıdık, who are testifying in the parliament today. Also, I'd like to thank our tireless freedom fighters, Mr. Dolqun İsa, Mr. Ömer Qanat, Mr. Behchtiyar Ömer, Ms. Zümrət Ayarkin from World Uyghur Congress. Not secret to the world, last 70 years, since 1949 until today, the Chinese Communist regime killed more than 100 million Chinese people, their own citizens. Today, in the 21st century, the Chinese government has committed genocide against Uyghurs and other ethnic Turkic groups in occupied East Turkestan. Since 2014, Chinese government under the administration of Chinese Communist Party CCP General Secretary Xi Jinping has pursued policies that incarcerated millions of Uyghurs and other Turkic people in internment camps without any legal process. Operations from 2016 to 2021 were led by so-called Xinjiang CCP Secretary Chen Changguo, who dramatically increased the scale of scope of the camp. More than 3 million Uyghurs in the Chinese concentration camps at the moment. This is the largest scale of detention of ethnic and religious minorities since World War II.
Experts estimate that since 2017, some 16,000 mosques have been razed or damaged, and hundreds of thousands of children have been forcibly separated from their parents and sent to boarding schools. Chinese government policies have included the arbitrary detention of Uyghurs in state-sponsored internment camp, forced labor, suppression of Uyghur religious practices, political indoctrination, severe ill treatment, forced sterilization, forced contraception, and forced abortion. The Chinese government statistics reported that from 2015 to 2018, birth rates in the mostly Uyghur region, Khotan and Kashgar, fell by 60%. In the same period, the birth rate of whole China decreased by 9.69%. Chinese authorities acknowledge that the birth rate dropped by almost a third in 2018 in so-called Xinjiang, but denied reports of forced sterilization and genocide. Birth rates in Xinjiang, so-called Xinjiang, fell further 24% 2019 compared to nationwide in China, that decreased of 4.2%. All of the statistics are based on Chinese own source. This action only can be described as the forced assimilation, ethnocide, cultural genocide, and physical genocide. Chinese government did commit genocide based on Genocide Convention, which prohibits act committed with intent to destroy in whole or in part a racial or religious group, including causing serious bodily or mental harms to members of the groups, and the measure intended to prevent birth with the groups. The Chinese government denies having committed human rights abuses and genocide in occupied Turkestan. In an assessment by the UN Human Rights Office, the United Nations state that Chinese policies and actions in so-called Xinjiang region may be crimes against humanity. Also, it did not use the terms genocide. International reactions have varied. Some UN member states issued statement to the United Nations Human Rights Council condemning China's policies, while others supported China's policies. China without the territory legislatures in several countries have since passed a non-binding motion describing China's action as a genocide, including the House of Commons in Canada, the Dutch Parliament, the House of Commons in the United Kingdom, the Seimas of Lithuania, and the French National Assembly. Other parliaments, such as those in New Zealand, Belgium, and the Czech Republic, condemn the Chinese government treatment of Uyghurs as severe human rights abuses or crime against humanity. We are here today asking Australian Parliament and the Australian government to officially recognize the Uyghur genocide and to hold the Chinese government responsible for that they are doing today in East Turkestan. Say Uyghurs! Say Uyghurs! China stop genocide! China stop genocide! Genocide made in China! Genocide made in China! Now I would like to invite Mr. Mehmet Obul, President of Australian Uyghur Association, give us some speech. Thank you. My friends, thank you very much for your coming from long distances like Adelaide and also Melbourne and also from Sydney. And today, everyone knows today is a special day for us because today, at this moment, two important camp survivors, Kalbunur Siddiq and also Ömer Bekali, is in the Parliament House with some important leaders from the World Uyghur Congress, the respected, the Honorable President Dolqun Aysa is also here, and also Umar Qanat, the executive,
Director of the Executive Committees of the Uyghur Congress, and also Zumrat Ai, the young political activist and also one of our friends who is known to everyone, Bهختیار, ئۆمهر, who came from Norway, and Zumrat Ai came from just after attending a international meeting for young leaders just last week. And Dolqun most of us I think know that he was in Canada, Halifax, for an international conference, and he missed his flight. That's why he should have arrived actually here yesterday, but he arrived today. Because of these occasions, because of their special visit and also special conference with the roundtable conference with the important parliament members of the Australian government, we are here to support their movement, their activities, so that the Australian government hopefully will make a decision and also will announce that Chinese conduct in East Turkestan on our people against our people is something like a genocide. And we urgently request the Australian government using this opportunity also to implement a Magnitsky Act to punish the criminals in China violating the human rights. Actually today we should be something like hundreds of thousands of people should be here, but because of the weather conditions and also because of the distance, still we came here for more than somewhere 50, 60, 70 people hopefully, and just to support their movement. This is a very important occasion, because this type of occasion for us, for the Uyghur people from Sydney, from Australia, come together in this location is very rare. It's something, it happens only maybe once every 2 or 3, 5 years time. So this is a very important opportunity. So using this opportunity, I also I also thank to all people. Also, I express my special thanks to Nadira, who actually initiated the visit of the two camp survivors, and later World Uyghur Congress and also the Australian Uyghur associations, including East Turkestan Association, Victorian Uyghur Association, and the Australian Uyghur Association, and the women's group, Tangratak Women's Associations, 4 associations organized their visit, and also finally they arrived in Sydney. They arrived in Melbourne, Sydney, and Melbourne and Canberra today. And their visit actually as a 2 weeks special event. Today and tomorrow they will be here, and then tomorrow, the day after tomorrow, they will be in Sydney, and they will stay in Sydney by attending some special activities in Sydney organized by the Australian Uyghur Associations, and then they will fly to Adelaide, and then they come to Melbourne, and then they will come back again to Sydney at the end on somewhere around the 5th or the 3rd, I think, in December. They will finish their visit. So their visit is actually a very great opportunity for the Uyghur people living in Australia. For us, it is something like a stimulation for us to be united again, because unity is very important. Any nations, any country, without unity, they can't develop, they can't realize their dreams. Our dreams is definitely to become independent in the future, hopefully with the help of Allah and also with the help of our own fight against the Chinese terrorism. We hope that we will become independent in the future. So that's our hope. We hope before we die, most of us would like to die or see at least the free nation in East Turkestan. Our people also, like the other people, we have the dignity. We have the dignity. We have the freedom to be free. So although our activities is not very big issues, it's not immediately make our changes to our lives, but it's our hope. Without our own
fight, without our own struggle, there is no hope can be realized. So thank you very much for all. My English is not very good because I didn't have any preparation. I just randomly spoke some important information. That my aim is same as yours. My wish is same as yours. Everyone's dream, everyone's hope is to be free. So, freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur. Freedom for Uyghur. Justice for Uyghur. Justice for Uyghur. China stop genocide. 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 Okay, thank you very much. And now I want to say a few words in my language because most of us are the fellow countrymen, Uyghur people, and also we have a very precious guest here from Turkish background. Actually, we had the same, although we don't know each other yet, but she came here with another ladies from Melbourne to support these activities. So thank you very much again. Now, rahmat ko'pchilik. Qadar. Okay, ko'pchilik ko'pdan ko'p rahmat. Men bu fursatdan foydalanib, yana bir samda biz vaqtimiz hali bor. 2,5 soat, 2,5 da Dolqun əhysa qarindishimiz, anandagi rəisimiz Dolqun əhysa shundaqla lager şahidlərimiz Zumratay, Ömhər qanat qatarlıq qarindoshlarimiz mushu so'rinda biz bilan bir jam bo'lib, özlərinin azrut to'la bir ko'ngli deki so'zlarni aytmoqchi bo'lishi aytadi cho'qim mening his qilishimcha, chunki ularningki maqsadim har qachon bu Dolqun əhysalarni biz tushunamiz. Bizningki Dünya Uyghur qurultiyining rahbarlari hech qachon burunqi Xitoylarning ta'siriga uchraganligi bir yak bo'lsa, o'zini yuqori o'rin qo'yib olgan, xalqdan ommadan ayrilgan qarindoshlar emas, ularni bizga o'xshash, biz bilan o'xshash niyatdagi oddiy soddiy bir qarindoshlarimiz. Shuning uchun ularni bizni ko'rgan chaqda mushundaq bir jamoatlarimizdanki bir yerga oz to'lib olsaqmi, yoki jiq bo'lsaqmi, jam bo'lganimizni ko'rganda faxrlanadi. Shundaqla bizning bu yerga jam bo'lishimiz amaliyotda shularningki bundan keyingi kurashlari, bundan keyingi musofirlarningki taqimi g'alibalik bo'lish uchun intayin muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun mushu mishak kelgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Avstraliya Uyg'ur jamoatiga vakolatan, shundaqla butun Avstraliyadagi barliq qarindoshlarimizga vakolatan, barliq jamiyatlarga vakolatan qaysilarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun kelgandan buyon havo sovuq, shamol, anandegan bir qism mikrofonimiz, speakerlarimiz bo'lmaganlik uchun sal qiyinchiliklarni tortgan bo'ldik. Anandegan chechilan holatda bo'lgan bo'ldik. Lekin hozirdan boshlab hamda vaziyatimiz nihoyat yaxshi o'ngishilib ketdi. Kunmi yo'q, yaxshi chiqyotdi. Shunga hammanglarningki ko'p vaqtinglarga shundoq uzun musofirlarni besib kelib mishaga shundoq bir so'ringa bir o'rtaq nishon uchun o'rtaq bir orzu umidlar bilan kelganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizningki kurishimiz hech qachon parchalanish, hech qachon o'zimizning shaxsiy nimamiz, obro'yimiz uchun kurash qilishimiz bilan bizning manfaat, bizningki milliy orzuyimiz amalga oshmaydi. Biz faqat birlik kelgan chaqda biz faqat birdak o'rtaq maqsad uchun kurash qilganimizda har qandaqimiz qo'limizdan kelishicha o'zimizning tirishchanligi bilan biz Alloh bizga bergan qudrat, kuch-quvvat, mushu dunyoga bergan, mushu dunyolikda bir fursatdan foydalanib o'zimizningki bir tirishchanligimizni millatimiz, xalqimiz uchun biz oz to'liq qilsak, anandekan qayindoq bir tashkilotimiz bir xalqimizni bir to'g'ri yo'lga yetaklab, xalqaro obro'y topayotgan chaqda shuni qo'llashimiz bizningki biz xalqimizningki kelgusidagi bir nijotligi, anandekan erkinligi uchunki birdan bir yo'li. Biz parchalansak ishimiga erishmaymiz. Chunki bizning ikkinchi qatimliq, birinchi qatimliq nimalarimiz, davlatlarimizning parchalanib ketishimi şu vaqtdagi vaziyatni mo'ljallanmaganlik bo'lsa yoki Sovet ittifoqidan iborat ashaddiy kommunizm lagerdan iborat shundaq bir dushmanimizningki bizni parchalab etish bo'lgan bo'lsa, yana birisi bizning o'zlarimizdan kelib bir-birimizga yo'l qo'ymaslikdan bo'lgan. Shu vaqtlarning nimasi har qanday bir millatningki, har qanday bir davlatning parchalanib ketishida albatta sabab bo'ldi. Bizning shu vaqtdagi shu ikki mustaqil davlatlarni qurib bo'lib, ikkinchi qatimliq mustaqil davlatni qurib, 50-60 ming mustaqil bir muntazam qo'shinimiz bo'lgan ahvol asida oxirida bir
qandaqda bir nicis dunyodagi hech qandaq bir millatga o'xshamaydigan pishburgilarga o'xshash mushunaq bir millatning qo'liga tushib qolishimizdagi sabab hammamiz bilamiz shu vaqtdagi ajdodlarimizningki xatoligidan deb qarayolmaymiz, shuningdan mustasno deb qarayolmaymiz. Demak, bizning ittifoqligimiz, bizning birligimiz, mayli Adliyada bo'layli, mayli Sidneyda bo'layli, mayli Melbourne bo'layli, hammamiz birdek o'sha dunyodagi boshqa davlatlardagi har xil kurashlarni qilayotgan millatimizning erkinligi, o'rligi uchun har xil tirishchilikni qilayotgan tashkilotlar bo'lamdi, mayli jamoatimiz bo'lamdi. Shularni qo'llash, biz kompyuterning oxirisiga qayniga o'tib olib, bo'lgunchilik qildigan milliy munofiqlardan hazar aylishimiz, har qachon shundaqlardan özümüzde kaçırışımız, ulardan bizge menfaat gelmeydiğini bilişimiz gerek kardeşler. Bizdeki vatanımız ondak asan, bizden gayemiz bugün oyluğumuz başa azatlığa kaldıgan vatanımız, bizden düşmanımız 1 milyar 200 milyon nüfus, onundamayacak nüfus diye. Hatta bizden vatanımızda Şarkı Türkistan'da tahminen 4 milyona yakın milli Xitayning qo'shini var bir devlet. Onun üstüge çığırlarımızdan hemmisi igiz takla bilen korşalgan. Onun üstüge Xitaylarning allaqachon qo'yniga o'tib himayesiga erishib atgan Qozog'iston deymiz, O'zbekiston deymiz, Tojikiston deymiz, mushundaq bir davlatlarningki orsidagi bir yerda shuning uchun bizningki yo'limiz faqat dunyodagi mandaq bir oqadigan yo'llar bilan, siyosatlar bilan, kishilik huquqlar bilan anaqdikan kuchli davlatlarning himayesiga erishib, oxirida bu Xitoylarning ayblarini dunyoga tonitish orqali Xitoylarga nisbatan dunyoning besimini akilib kelish bizningki majburiyatimiz. Mushu orqali bizningki yo'llarimiz tadrijiy ochilishi mumkin. Mening qarashimcha, qolganlarimiz hamda kalimimiz bor, hammamizningki ko'z qarashlarimiz o'xshamaydi qarindoshlarimiz. Oxirida mush Uyg'urcha mushunchalik deb qo'ydim. Mushu fursatda yana mushu haqqingizlarga takror mushu so'rin kelgan barliq qarindoshlaringizga bir kunlik vaqtinglarni, hatto bir qismlarimiz 1-2-3 kunlik vaqtinglarni sarf qilib, minglarcha dollarni sarf qilib musha keldinglar adliyatdan mushu qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana mushu so'rinda hamda mikrofonni o'zib qo'ymay shuarni mutolaalaymiz, ancha-muncha qarindoshlarimiz o'zlarining hissiyotimizni, o'zimizningki bir arzu umidlarimizni mushu qarindoshlarimiz bilan bir hamkor nima deymiz, hem bahrirab bir-birimizga ilhom berib, mushtaq bir bugunni naytmanlik o'tkazsak deydigan bir orzuyim bor. Rahmat, ko'pchilikka hammamizni salomat qilsin Alloh. Thank you, Mr. Mehmetov, for your speech. Genocide made in China. Genocide made in China. China stop genocide. China stop genocide. China stop killing Uyghurs. China stop killing Uyghurs. Next, I would like to invite Halima Valif, the Vice President of AUTWA, Australia Uyghur Women's Association. Stop the camps! Boycott China! 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 Close the concentration camp! Close the concentration camp! Concentration camp! Close the concentration camp! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Justice for Uyghur! Stop
brothers. Free our brothers. Free our sisters. Free our sisters. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Stop the concentration camps. Stop the concentration camps. Stop the concentration camps. Stop the concentration camps. Boycott China. 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 Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Stop genocide. Stop the 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 genocide. First of all, we acknowledge the traditional owners of this land we are protesting here today, and we pay our respect to the elderly, past, present, and emerging. Assalamu alaikum kardeşler, and hello everyone. My name is Ali Osman. On behalf of Uyghur Association of Victoria, I sincerely thank the two camp survivors, ھهپتىلىك and ئۆمهر. And World Uyghur Congress leaders دولقۇن ئهيسا, قانات, and زىيارىتىنى for coming a long way to state the Uyghur human rights atrocities to our MPs here. We have around 3,000 Uyghurs in Australia, and every single one of us knows someone who is disappeared back home in East Turkestan. In some cases, family members or even children of Australian citizens and permanent residents are being detained or not allowed to travel to Australia. And we don't know where they are, how they are, or even if they are still alive or dead. As the Chinese Communist Party CCP has intensified its crackdown on cultural differences, all faith-based communities including Muslims, Christians, Buddhists are facing persecution for their beliefs. Since 2015, CCP intensified its brutal campaign of repression against the Uyghurs and other Turkic minorities, designed to wipe out their religious beliefs and cultural identity and enforce political loyalty to the CCP. CCP deployed more than 1 million party members into Uyghur family homes to eat and sleep with them as a family member, so they could monitor their daily lives and study their thoughts with point-scoring methods. The point-scoring determines who will be taken to the camp. The Uyghur people today in their homeland are facing mass imprisonment, forced labor, forced sterilization, systematic removal of children, facial recognition surveillance, forced biometric data collection, phone monitoring, and the restriction of movement. Since 2017, more than 16,000 mosques have been demolished, more than 1,000 imams and 300 scholars have been arrested. All aspects of Uyghur identity being illegalized. People who have traditional Uyghur names, practice Islam, don't eat pork, don't drink alcohol. People with facial hair, people who have passports, travel overseas, even people who have social media apps like Facebook or WhatsApp are all subjected to arbitrary detention and concentration camps. The CCP no longer sees Uyghur people as normal human beings, but as members of an ethnic group that is inherently dangerous to the party. The Uyghur homeland become an open-air prison. Uyghurs are being demonized, treated as enemies of the state. Their basic human rights and human dignity been denied. The space for Uyghurs to live with their own identity as who they are is closed. They either have to pledge their absolute loyalty to the CCP and worship its leader as a god,
or they will be rounded up into concentration camps. As a result, around 3 million Uyghurs and other Turkic people have been arrested to concentration camps without any charge. And more than 500,000 Uyghur kids forcefully separated from their families in order to indoctrinate them to worship the CCP. According to camp survivors' testimonies, Uyghurs in concentration camps are subjected to food and sleep deprivation, torture, sexual harassment, rape, forced sterilization, forced blood subtraction, and organ harvesting. The CCP is running the largest imprisonment of people on the basis of ethnicity since the Holocaust. Early December 2021, Independent Tribunal in London, through 18 months cross-examination of more than 500 written statements and more than 80 individuals, including camp survivors and academic experts' court testimony, delivered its final judgment that the People's Republic of China committed crimes against humanity and genocide to Uyghur people. Australia and China are the signatories of the United Nations 1948 Declaration of Universal Human Rights. For a right to be universal, it's the right that has to be enjoyed anywhere in the world. And the right always involves a duty. Your right is my duty, my right is your duty to uphold. And therefore, if there are rights on the far side of the globe that are being deprived of from people, and it's possible for people anywhere to do something to discharge the duty to return those rights to them, then something must be done, and it should be done by governments and individuals. Human rights duties, then something must be done and should be done by governments and individuals. Human rights duties are owed by all to protect human rights for all. That's why there is so much public interest to human rights atrocities that happen to Uyghur people. As a government, if we don't discharge our duty to protect human rights of others elsewhere, then the space for human rights will gradually shrink, and it will, at the end, definitely undermine the very human rights we are enjoying at home here. For international community and the freedom-loving people all around the world to stand up for Uyghurs. Fight for freedom is not charity, but self-defense. With your prayers and continued support, hopefully, pain and suffering of Uyghurs will end soon. Thank you all very much. Ben hiç kandak tayarlık kıldım speech kal, lekin ben şu yılki planlaş jarayonida şu planlaş grupasının içinde bo'lgan ekan, bugun bir kelgan qarindoshlarimiz hammasi balkim o'ylayotganda, ba'zilar bilmayotganda nima ishlar bo'layotganini, ichida nima ishlar bo'layotdi, teshilib biz hozir namoyish qilyapmiz. Shuningga shu bo'layotgan ishlar to'g'riliq sizlarga ozroq tushuncha beray. Qolgan jiq gaplarni hammasini Mehmetkan, Dilzatlar dedi. Shuni tushundinglar. Oldi bilan shu namoyishga kelgan barliq qarindoshlarımızga Adelaide kelgan, Melbourne'dan, Sydney'dan kelib shu lager şahitlerini, Dünya Uyghur qurultayıning shu Avstraliyadagi ziyoratini, ularningki Avstraliyadagi parlament a'zolari, politikalar bilan bo'layotgan ziyoratining utuqliq bo'lishi uchun mishaga kelib ularni support qilayotgan barliq qarindoshlarımızga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hammalarningki shu ajri, Alloh hammalarning ajrini bersin. Inshaalloh shu qilgan bugungi namoyishninki bo'lgan ziyoratlarning hammasininki xayrli bo'lsin inshaalloh. Bugungi namoyish biz asosiyatdan shu ichida bo'layotgan yig'inlarni qo'llab ularga mishada yo'lak bo'lyapmiz. Bugun Dolqun ئهhيسا başliq 10 xodim ichida
ikki guruhga bo'linib, 12 parlament a'zosi bilan ko'rishyapti. Abaydan beri siz Dilzat dedingizmi, Mehmet Obulkam dedimi, bugungi bu ko'rishlarningki asosiy maqsadlarini asos chatdan deb o'tdi. Lekin erishmoqchi bo'lgan maqsadimiz bu qitimliq namoyish ko'rishlar orqali asos chatdan uzoq mezgillardan beri ilib berilayotgan, lekin hozirgacha hech qanday natija chiqmayotgan 4 ish. Uning birisi Avstraliyada genocide, Uyg'ur qirg'inchiligini bizning Avstraliya governmentining og'zi orqali e'lon qilg'izish, uni genocide qirg'inchilik deb e'lon qilg'izish. Bu qirg'inchilik deb e'lon qilg'izish bizga nima uchun shunchalik muhim desak, Avstraliya hukumati o'zi genocide convention'ninki a'zosi. Unda bo'lgandan keyin u buni irqiy qirg'inchilik deb atgan kundan boshlab uning üstiga zimmasiga bir ig'ir yük yüklandi. Sen bunu deding, unda bo'lgandan keyin buni to'sash uchun qandaq amaliy harakatlarni qilsa degan savol tushdi. Shuning uchun u chaqda ular hech qanday amal yo'q, cho'qim bir qator Amerikaga o'xshash sanksiyon qilamdi yoki boshqa ishlarni qilamdi. Amaliy harakatga o'tish kerak. Shuning uchun bu bir sabab bo'lishi mumkin. Yana boshqa bir sabab bu Avstraliya o'zi bu boshqa Ukraina qit'asidagi bir yolg'iz qolgan davlat bo'lgandan keyin atrofida savdo hamma jihatdan bu Avstraliyani qo'llaydigan boshqa davlatlar bo'lmagandan keyin faqat shu Osiyo Pasifikning ichidagi shu Singapur, Yaponiya degandek davlatlar bor. Shu ashlar bilan birlashib harakat qilish kerak. Buning ichidagi eng chong davlatning birisi Xitoy. Unda bo'lgandan keyin Xitoy bilan o'zining munosabatini bak yiriklashtirishni xohlamaydi deb o'ylaymiz. Shuning uchun shu eng chong to'salg'i bo'layotgan ishlarning birisi. Lekin bugun shu lager shohidlarininki o'zlarining beshdan kechirgan kechirmishlarini bu yerda so'zlash orqali bu parlament a'zolarininki kallasi texmi bizga bo'lgan eslashligi ossa deb o'ylayman. Bu sabablar bilan shu genocide degan hukmnomaninki qarornomaning tezroq chiqishini umid qilamiz. Biz hammamiz shu qarornomaning ishga tushishiga yordam qilyapmiz bu yerda. Yana birisi bu Avstraliyada necha yil bo'ldi. Slave labor, Uyg'ur force mecbur emgakdan foydalanib ishlangan mahsulotlarni Avstraliyaga kirgizishdan to'saymiz deyapmiz. Shunga bir qonun loyihasini o'tirib qo'ygizish. Genocide made in China. Genocide made in China. Genocide made in China. China stop genocide. China stop genocide. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Justice for Uyghurs. Close the concentration camps! Close the concentration camp. Close the concentration camps! Close the concentration camp. Free our fathers! Free our fathers! Free our fathers. Free our fathers! Free our fathers. Free our mothers! Free our mothers. Free our brothers! Free our brothers. Free our sisters! Free our sisters. Close the concentration camps! Close the concentration camp. Close the concentration camps! Close the concentration camp. Stop genocide! Stop genocide. Stop genocide! Stop genocide. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Freedom for Uyghurs. Justice for Uyghurs! Justice for Uyghurs! Justice for Uyghurs. Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uzbekistan. Shuningki ikkinchisi shu mecbur emgak bilan ishlangan bo'libmi shu Uyg'ur bizningki xalqimizni ezib ishkirlarga olib borib shu kamplarning atroflarida qurilgan
zavodlarda shundoq ko'p bizningki tutilgan xalqlarimiz jafoliq ishlab mahsulotlarni yaratyotidi, uni meyalarga, boshqa davlatlarga olib setyotidi. Shu bizningki biz necha qitim shu Avstraliya hukumatidan shu to'g'riliq amaliy harakat ilib berishni so'ragan. Uning natijasi bo'lib Rex-Patrick'ninki custom Amendment Act deydi, bir qonun loyihasi o'tirib qo'yilgan, ham u yuqori palatadan o'tib bo'lgandi. Lekin yuqori palatadan o'tib, tuvan palataga tushib, mundaq muzokara qilinayotgan vaqtda Avstraliyada election saylam boshlanib, shuningdek hukumat almashdi, u ishlar shuning bilan biroqli sug'uchilishib, hammani yana noldan boshlashga to'g'ri keldi. Muşundaq ahvol ostida hamda bugungi bu ko'rishlar nihoyatda muhim. Hozir mush paytning o'zida Avstraliyada yana o'zlarininki Slavery Act deb bir qonunni qayta ko'rib chiqyapti. Mushdaq ahvol ostida bizning talablarimiz balkim tezroq nazarga ilinishi, yangi qonun bo'lmagan chog'dami shu bizningki xalqlarimizningki majburiy qulluq əmgigi səbəbidən misələ kiyatqan mallarınki çəkilinişigə bəlkim bir nim bo'lib qaldı. Şərait berib qilish mümkün. Şununla əgər müştaq qanunlar çıxıb qalsa, həmmimiz xoşal bolsaq boldu. Mən onun üçün özümninki bir kişilik tökpəmni qoşdum deb həmmimiz xoşal bolsaq oldu əgər şunda olub qalsa. Ondan başqa hazır əminlər bilisizlər Kanadada bizningki hamiyada sarsam bo'lib, bardigan joy topolmayotgan xalqlarimizni qo'yniga oladigan bir yangi qonun chiqadi. U bo'yicha bo'lgan chaqda qanchani olamiz dedi? 10 mingni. Eng az deganda 10 ming Uyg'urlarni elib Kanadaga berib o'rlashtiramiz dedi. Amaliyat Avstraliyaning shunchalik kuchi bor, uni qila oladi. Masalan, Ukrainada ish bo'lgan chaqda shundaq tezlikda bir yangi vizalarni loyilab chiqdi-da, ularni ba'zilarining hatto bir kunda, ba'zi kechikkanlarning bir haftada vizalari chiqib Avstraliyaga kelib o'rlashdi. Afg'onlarninki shundaq bo'ldi. Afg'onlarning davlatida o'zgarish yuz bergan chaqda shundaq ko'p kishilar Avstraliyaga qochib keldi. Asosiyatan bir oyning ichida hukumat ularni kelib o'rlashtirdi. Suriyaning shundaq bo'ldi. Lekin bizning Uyg'urlarning-chi biz nima yig'layapmiz, oldiga kirib so'zlayapmiz. Lekin hozirgacha bizningki hatto shu refugee vizaga iltimos qilganlarning 3-4 yilda aran chiqyapti. Buning sabablari albatta sizlar yana shu bizningki eng cho'ng bizning dushmanimiz boshqalarga qaraganda bak kuchli bo'lib ketganning ishi bizning iqtisodimiz bakrak shu Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlariga bog'lanib qolganning ishi. Bunda vaqtda biz boshqalardan ko'proq kuch chiqarishimizga to'g'ri keldi, ko'proq so'zlashimizga to'g'ri keldi, ko'proq yo'l mengishimizga to'g'ri keldi. Shuning uchun biz hammamiz buning uchun hozir kuch chiqaryapmiz shu paytda. Undan boshqa nima to'rtinchisi shu o'zinglar bilasizlar, Avstraliyada biz Uyg'urlar yanala Xitoylarning bismi ostida yashaymiz ba'zida. Ular bizga har xil xatlarni avatib, bizni parakanda qildi. Mushu jihatlarda bizni qo'g'daydigan yana konkret amaliy harakatlarninki bo'lishini so'radik. Mushu 4 undan boshqa Magnitsky Act allaqachon u ma'qullanib bo'ldi, lekin uning amalinishi hozirgacha to'g'ri bo'lmayotdi. Masalan, boshqa davlatlarda, Amerikada deymiz, ular allaqachon bir necha amaldorlarni shu bizningki Uyg'ur qirg'inchiligi munosabatli amaldorlarni jazoladi. Lekin Avstraliyachi hozirgacha bu Xitoyning emas, boshqa davlatlarning amaldorlarini hozirgacha jazolab boqmadi. Buning uchun yana shu bizdek millatlar ko'proq hukumatga besim selib shuni amalda amallashtirishni so'rasak bo'ldi. Shuning uchun bugun uning yana birisi shu Uyg'ur qirg'inchiligi munosabatlik amaldorlarni shu Magnitsky Act qonunidan foydalanib jazolashni talab qilish. Shuning uchun hammalarni tabriklayman. Hammalar shunday yaxshi kuch chiqaryapsizlar, buning uchun to'kib qo'shyapsizlar.
Allah həmmimizin əcrini verib, şunun xeyirligini verə. Rəhmət. Assalamu alaykum. Avustralya'nın paytaxtı Canberra'da meydan veriyoruz. Tövende Avustralya Sydney Uyghur Cemiyeti'ndeki rəisi Mehmet Efendi ve muavin rəisi Ümira Hanımlarını ziyaret etmekçi. Dünya Uyghur Qurultayı şundaqla Avustralya'daki 4 teşkilat şundaqla Ömhر Bekri Efendi ve Kalbinur Hanım Avustralya'nın paytaxtı Canberra'daki parlamentida hazır guvohlik beryapti. Shundoqla siyosatchilar bilan ko'rishyapti. Bu munosabat bilan hurmatli Mehmet Efendi'ni shu guvohlik faoliyatini o'rinlashtirishniki oq ko'rinishi, ya'ni qaysi tashkilot faoliyatini o'rinlashtirdi, uniki ahamiyati nima, bu to'g'riliq so'zlar berishni taklif qilaylik. Assalamu alaykum muhtar efendim. Şundaqla dünyanın her qaysı joylaridagi barliq vatansevar qarindoshlarimiz, sharq turkistonlik qarindoshlar, bugun biz 11 ayninki 23 kunisi Avustralya'nınki paytaxtı Canberra şehri kelib, biz kichikimizda parlament binosining ichida bizningki hurmatli Dünya Qurultayıning rəisi Dolqun Zumret şundaqla Ömhər, Qanat qatorliq qarindoshlarimiz shundoqla ishbilarni lager shoirimiz Ömhər Bekali bilan shu qalbimiz qatorliqlarningki har xil guvohlik berish shundoqla siyosiy shundoq bir fursatda biz Avstraliyaning 4 shahridan, ya'ni Sydney bu shahar Canberra'dan 270 kilometr, enandaki Adelaide şehri 1500 kilometr, yana Melbourne şehri 700 kilometrdek muşundaq arlıqlardan, musafirlerden besip gelip bir nurgun cemaatimiz muşu sonra gelip muşu Dünya Qurultayı'nınki, ھهيئەتلىرىنىڭ زىيارىتىنىڭ ustuqluq bo'lishini shundaqla lager şahitləriningki guvohligininki natijasida Avstraliya hukumatiningki bizningki mushu Xitoylarningki millatimiz ustidan ilib berayotgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb tonishi, shundaqla Magnitskiy akt yoki Xitoy qarshi siyosatlarni ijobiy siyosatlarni elib berishiga turtki bo'lish ustida mushularning ziyoratini qo'yamiz. Destekleş, support qilish munosabati bilan shu parlament binosining oldida bir chimliq maydon qo'yilma, shu yerda havoning sovuq bo'lishi qaramay jamoatimiz ko'tarinki ruhda namoyish qilishimiz asosiy maqsadimiz shu rahbarlarning ziyoratini desteklesh, anadagi o'qishlarga madad berish, shundaqla ikki lager şahidimiz bulan Ömhər Bekali mesela tunji qatim biz dunyoga bizningki Xitoyga besim ishlatib, oxirida lager yo'q deganni tarbiyalash markazi bor degan shunday bir narsaga majburlagan şahidimiz shu so'rida bo'layotgan uchun shularningki faoliyatlarini qo'llash asosiy maqsadimiz shu narsada shu namoyish qilamiz. Bu faoliyatni o'rtashtirish uchun hayotda uzun vaqtdan cemaatimiz nurg'un ijroiyalarda yaqin ijroiyatini kelib degan lager rahbarlarning faoliyatini qo'llab namoyish qildi. Albatta mushqatning faoliyati yillarni qilsiz shaxsan anadagi bundan keyingi Sydney Uyg'ur jamiyatidagi faoliyatlari bundan qaysi yo'nalishda rivojlanadi, bu to'g'risida so'zlab bergan. Assalomu alaykum. Dünyanın her qaysi yerlerindeki Türkistanlık qarindoshlarimiz hozirgi vaqtda hayotda bo'lsin. Hozir bizning raisimiz Mehrkizning haqiqatan bu 4 tashkilotlar bu Avstraliyada cho'ng tashkilotlar bor. Shu 4 tashkilotning hamkorligi ostida shu bugungi faoliyat maydonga chiqyapti. Lager şahitlerimiz Dünya Qurultayıning hurmatli rahbarlari hammasi ichida faoliyatini boshlab ketdi. Bizningki shu faoliyatlarga iqtisodiy jihatdan bugun ma'lum soatlar bilan ish kuni bo'lganligi uchun ish kun soatlari tufaylidan qatnasholmagan nurg'un qarindoshlarimiz, ammo iqtisodiy jihatdan bizning yanimizda destak bo'ldi. Ularga alayda rahmatimizni bildiramiz. Jamiyat rahbarlari bilan Adelaide'dagi
musafa yaman uzun bo'lganligi uchun u yerdan qarindoshlarimiz bilamidi, ammo shu faoliyatlarninki mushadagi 2 hafta suradigan faoliyatlarninki g'albilik tamomlanishi uchun iqtisodiy jihatdan alayda kuch chiqaryotdi. Abdullaydagi Melbourne, Sidney jamoatlarimiz bu ishlar haqiqatan hisob bilan bo'ladigan ishlar. Bu yerda bu iqtisodiy jihatlardan shundoq yo'l ketyapti, ishlar yaxshi. Bugun mishalik kelgan qarindoshlarimizni Alloh razı olsun. Soğukni soğuk demay bir türlü bir shamol paydo bo'ldi dunyoga. Bu shamol shu kelayotgan ortlarlarimizga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Qurultay rahbarlarimiz, lager shoirlarimiz biletlarni orqadan 2-3 qitim o'zgartirib, mishaga nima bo'lmasin vaqtida sog' salomat yetib keldi. Bulardan Allah razı olsun. Allah'ın şundak orunlaştırıp belgediğimi çeksiz şükürler olsun. Sağ salamet bulanı kilip aldı. Muşu jirak-jirak kelgen qeyrindaşlarımız, namayişçilerimiz, hazır reisimiz Mehmet Oğul degendikidek muşu lager şahitlerimiz ve Dünya Uğur Qurultayı'nınki siyasiyonlarla görüşüş, neticelik buluşu için çıkarıp mişede destek veriyordu. Bunun mümkün yana bugün hatta 2 gün bu yerde bu görüşler ilip verildi. 25. yılda Sidney'deki ştatlık parlamentında yana görüşler bulundu. Davamlaşıdı. 26. yılda Avustralya Uyğur cemiyetinden hanım kızlar grubunun uğurlaştırışta Uyğur medeniyetini tanıştırış medeniyet günü faaliyeti verildi. 26. yılda bir gün cemaatimizin hükümetin uğurlaştırışı bilen şu faaliyetimiz oldu. 27. yılda cemaatimiz bilen lager şahitleri ve Dünya Uğur Qurultayı rehberlerini uçuraştırış faaliyeti verildi. 28. yılda ştatlar kütüphanada yana hükümetinki parlamentinki uğurlaştırışıda Amnesty International'ın uğurlaştırışıda bu Qurultay rehberleri ve lager şahitleri bilen ama şimdiki bu qatımki bu Qurultay rehberleri ve lager şahitlerimizden bu seferi bizge Avustraliyaga bulupmu yeni bir basqıçlarni, yeni bir qadamlarni ilib keladi deb o'ylaymiz ham ishlaymiz. Allah'ın razı olsun. İşinlarının kısmı Avustralya'daki Uyğur cemaatinin kısmında teşkilatlarının kısmında rivajımızın unutkunuz bugün şu načar havarlar ayrılımı cemaatimiz yığıp bir yerge gelip namayış faaliyeti etkilerine kötü rahmet. Sizlerge